autumn day. By the time I stepped outside, the leaves were on fire. And I don't mean literally as some may assume by reading this. I mean fire only Mother Nature herself could create. The reds and oranges swirled together against the autumn sky, making the trees seem ablaze. As I stepped, wrapped in my soft fleece throw, onto my porch, I closed my eyes and breathed deeply, allowing the smells to center me in that perfect moment. I opened my eyes and sighed softly, a small smile playing on my lips as I gazed across my lawn littered with the leaves from my large tree. The kids had created small piles of the leaves, jumping into them and creating small splashes of color against the now dull yet somewhat still green grass. This morning had been the usual havoc of getting ready for school. Finding the face coverings, finding schoolwork, finding shoes and socks. Yet somehow, while waiting for the bus to take them to school, they managed to create this scene that gave me a sense of normality. I sat on my porch and glanced at my phone. Updates on the pandemic littered my news feed. My texts. I sat the phone down and wrapped my throw tighter around me. The world was havoc too. I thought of this morning and my own havoc. The havoc of being a mom in a world threatened by a disease that acted like a common cold. The havoc of protecting my kids from it. The havoc of just staying safe and healthy. I frowned to myself and glanced around the neighborhood. Adults coming and going, masks on even in their cars. Had the paranoia about the pandemic reached such a high level that we were scared to even enter our own cars? I shook off the thought as I stood up and stretched my arms out. My throw falling off and onto the porch. I bent down to grab it, and as I stood up, a flash of red caught my eyes. I shook it off as a falling leaf and wandered around to my backyard to watch the birds. I sat on my daughter's tree swing and closed my eyes, listening to the soft creaking of the rope and my socked feet pushing the ground softly. A few birds chirped and I heard some rustling in the bushes. I opened my eyes and let out a soft gasp. By the bushes was a beautiful fox, just sitting there as if he owned the place. I didn't move. I don't even think I let out a overly loud breath. He moved quickly and my eyes followed him as he dove into another bush. I smiled softly again and tilted my head backwards and pushed the ground harder, the coolness of the air hitting my face as the swing took off. I brought my head back up and saw the sky again. The blue seemed brighter as the tops of the trees clashed with it. A painting. I stopped the swing and walked back towards my house, listening to the music of the breeze in the trees. The crunch of the leaves beneath my feet. A song. As I rounded the front of the house, the bus with my kids pulled up. As they all clambered off, I couldn't help but laugh as they happily jumped back into the piles of leaves from earlier, forgetting they had masks on. Forgetting the pandemic. Forgetting the worries of school, of the world, for a few sweet minutes. Backpacks were dropped by the big tree. Pinks, camos and yellows against a firm beautiful brown. I walked to the backpacks and went to pick them up to check for homework. A soft breeze blew and kissed my face as I bent down to grab the bags. I sighed and changed my mind, turning to watch my kids play. I sat with my back against the tree and laughed as they threw leaves like confetti into the sky. Safe sparks from a safe fire. I stood up and started gathering some sticks, enjoying the soft clack, as they fell one on top of the other in my arms. I decided to start a small fire in the pit in my yard, crouching low and stacking the sticks into a teepee. My kids let out a loud laugh and I glanced up. Laughing as well upon seeing my oldest with leaves stuck in his hair. He grabbed a handful and crunched them into his brother's hair, and his sister let out a happy shriek, running away as her brothers chased her with leaves. I turned back to my project at hand, and after setting the sticks, I checked to make sure the gates were locked before running into the house. A warm, crisp smell followed me. I threw up my kitchen window and listened to the kids as I dug into my junk drawer, searching for matches. I found them and grabbed some marshmallows, chocolate, graham crackers and hot dogs, smiling to myself. The kids had been begging for a special night with Mom. I set the items on a rock and grabbed my phone to text their father and stepmom, inviting them to come over for a pandemic autumn cookout. After a few lulls they agreed and within 10 minutes, came pulling up to the house. The kids came bursting from around back, eyes bright and cheeks red like a crisp fresh apple. I smiled as they jumped into their dad and stepmom's arms as if they had not seen them in years. I started working in setting the fire and grabbed some cooking sticks from the shed.
By the time Một ngày mùa thu khi tôi bước ra ngoài, lá đã cháy. Và tôi không có nghĩa đen như một số người có thể giả định khi đọc điều này. Ý tôi là lửa chỉ có mẹ thiên nhiên mới có thể tạo ra. Những màu đỏ và cam quyện vào nhau trên nền trời mùa thu khiến cây cối như bốc cháy. Khi tôi bước bọc trong bộ lông cừu mềm mại ném vào hiên nhà, tôi nhắm mắt lại và hít thở sâu, để cho những mùi đó tập trung vào tôi trong khoảnh khắc hoàn hảo đó. Tôi mở mắt ra và khẽ thở dài, một nụ cười nho nhỏ nở trên môi khi tôi nhìn khắp bãi cỏ rải rác những chiếc lá từ cây lớn của tôi. Những đứa trẻ đã tạo ra những đống lá nhỏ, nhảy vào chúng và tạo ra những mảng màu nhỏ trên nền cỏ bây giờ đã buồn tẻ nhưng có phần vẫn còn xanh. Sáng nay là sự tàn phá thường lệ của việc chuẩn bị đến trường. Tìm khăn phủ mặt, tìm việc học ở trường, tìm giày và tất, vậy mà bằng cách nào đó, trong khi chờ xe buýt đưa họ đến trường, họ đã tạo ra cảnh này khiến tôi cảm thấy bình thường. Tôi ngồi trên hiên nhà và liếc nhìn điện thoại, cập nhật về đại dịch tràn ngập nguồn cấp dữ liệu tin tức của tôi. Văn bản của tôi đặt chiếc điện thoại xuống và quấn chặt lấy chiếc ném của mình hơn. Thế giới cũng tàn phá. Tôi nghĩ về sáng nay và sự tàn phá của chính tôi. Sự tàn phá của việc làm mẹ trong một thế giới bị đe dọa bởi một căn bệnh giống như cảm lạnh thông thường. Sự tàn phá của việc bảo vệ những đứa trẻ của tôi khỏi nó. Sự tàn phá của việc giữ an toàn và khỏe mạnh. Tôi cau mày với chính mình và nhìn quanh khu phố. Người lớn đến và đi, ngay cả trong xe của họ cũng đeo khẩu trang. Có phải sự hoang tưởng về đại dịch đã lên đến mức khiến chúng ta sợ hãi khi bước vào ô tô của chính mình? Tôi rũ bỏ ý nghĩ đó khi đứng dậy và duỗi tay ra, vật ném của tôi rơi xuống và rơi xuống hiên nhà. Tôi cúi xuống để lấy nó và khi tôi đứng dậy, một tia sáng đỏ bắt vào mắt tôi. Tôi rũ bỏ nó khi một chiếc lá rơi và đi lang thang ra sân sau để xem chim. Tôi ngồi trên chiếc xích đu trên cây của con gái và nhắm mắt lại. Lắng nghe tiếng cót két nhẹ của sợi dây và đôi chân xỏ ngón của tôi nhẹ nhàng đẩy đất. Một vài con chim hót líu lo và tôi nghe thấy tiếng sột soạt trong bụi cây. Tôi mở mắt và thở hắt ra. Bên bụi cây là một con cáo xinh đẹp, chỉ cần ngồi đó như thể anh ta làm chủ nơi này. Tôi không di chuyển, tôi thậm chí không nghĩ rằng mình đã thở ra quá lớn. Anh ta di chuyển nhanh chóng và mắt tôi nhìn theo anh ta khi anh ta lao vào một bụi cây khác. Tôi cười nhẹ một lần nữa rồi nghiêng đầu về phía sau và đẩy đất mạnh hơn, hơi mát của không khí phả vào mặt khi chiếc xích đu cất cánh. Tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy bầu trời một lần nữa. Màu xanh dường như sáng hơn khi những ngọn cây xung đột với nó. Một bước vẽ, tôi dừng xích đu và đi về phía nhà mình, lắng nghe tiếng nhạc của gió thoảng trên cây, tiếng lá lách cách dưới chân. Một bài hát, khi tôi đi vòng qua phía trước ngôi nhà, chiếc xe buýt với lũ trẻ của tôi đã tấp vào lề. Khi tất cả bọn họ đều thích thú, tôi không thể không cười khi họ vui vẻ nhảy trở lại đống lá ban nãy, quên rằng họ đang đeo mặt nạ. Quên đại dịch, quên đi những lo lắng của trường học, của thế giới, trong một vài phút ngọt ngào. Ba lô bị cây lớn đánh rơi, hồng, lạc đà và vàng trên nền nâu đẹp chắc chắn. Tôi bước đến ba lô và đi lấy chúng để kiểm tra bài tập về nhà. Một làn gió nhẹ thổi qua hôn lên mặt tôi khi tôi cúi xuống lấy túi. Tôi thở dài và thay đổi ý định quay sang xem các con tôi chơi. Tôi ngồi dựa lưng vào gốc cây và cười khi chúng tung những chiếc lá như hoa giấy lên trời. Tia lửa điện an toàn từ đám cháy an toàn. Tôi đứng dậy và bắt đầu thu thập một số cây gậy. Tận hưởng tiếng lách cách nhẹ nhàng khi chúng rơi xuống đầu cây kia trong vòng tay của tôi. Tôi quyết định đốt một đống lửa nhỏ trong cái hố trong sân nhà, cúi người xuống thấp và xếp những chiếc gậy vào một chiếc tipi. Những đứa trẻ của tôi phá ra một tràng cười lớn và tôi nhìn lên, cũng cười khi nhìn thấy đứa lớn nhất của tôi với những chiếc lá dính trên tóc. Anh ta nắm lấy một nắm và vò chúng vào tóc anh em mình và em gái anh ta hét lên một tiếng sung sướng. Bỏ chạy khi các anh trai đuổi theo cô bằng những chiếc lá. Tôi quay lại với dự án của mình và sau khi đặt gậy, tôi kiểm tra để chắc chắn rằng cổng đã được khóa trước khi chạy vào nhà. Một mùi giòn ấm áp theo tôi. Tôi ném cửa sổ nhà bếp lên và lắng nghe bọn trẻ nói khi tôi mò vào ngăn kéo đồ đạc của mình tìm kiếm các que diêm. Tôi tìm thấy chúng và lấy một ít kẹo dẻo, sô-cô-la, bánh quy giòn Graham và xúc xích, mỉm cười một mình. Những đứa trẻ đã cầu xin một đêm đặc biệt với mẹ. Tôi đặt các món đồ trên một tảng đá và lấy điện thoại của mình để nhắn tin cho bố và mẹ kế của họ, mời họ đến nhà để thưởng thức món ăn mùa thu đại dịch. Những đứa trẻ chạy đến từ xung quanh, mắt sáng và má đỏ như một quả táo tươi giòn. Tôi mỉm cười khi chúng nhảy vào vòng tay của bố và mẹ kế như thể chúng đã không gặp chúng trong nhiều năm. Tôi bắt đầu làm việc nhóm lửa và lấy một số que nấu ăn từ nhà kho.